بدي فرجيكم على اكسل بس كيف بيطلع الجراف. اوكي هيدا اكسل، تمام، هيدا اكسل. نحن قبل بذا لاست سيشن شو عملنا؟ جبنا الايكويشنز تبع الشير والبندنج مومنت دايجرام فور تو كاتس. سو اللي رح تعمله على اكسل هون رح تحط اكس. اوكي رح تبلش اكس من 0 and we're going to iterate it. هيك شو رح اعمل؟ up until it reaches 6. هلا بلكي نصغر شوي الاتريشنز لانه كثير كبار، نحطهم هيك 0.2. اوكي رح نعمل iterations لحديت ما نوصل على 6 لانه نحن بنعرف انه x، نحن بنعرف انه x goes between 0 and 6. تمام، حسب الاكس هون it goes between 0 and 6. هلا between 0 and 3 عندنا 1 cut، و between 3 and 6 عندنا another cut. هون رح احط الشير in نيوتن، هون رح احط المومنت in نيوتن متر. المومنت in نيوتن متر. هلا الشير بالفيرست كات يلي هي between 0 and 3 the shear is constant to be 262.5. يعني حاجي احط هون 262.5 and I will drag it up until it reaches 3. This is constant. However, the moment is a function of x and it's equal to 262.5 times x. So I'm going to put it on Excel equal 262.5 multiplied by x. And I will drag it up until it reaches 3. مفهوم لهلا يا شباب؟ ايه واضح. بنكفي على تاني كات. الشير ايكويشن يا حي هون 1162.5 so equal 1162.5 minus 300 times x minus 25 times x minus 3 to the power 2. بنكفيها لتوصل لهون. ليك لاحظ انه بالاخر وصلت ل -862.5. نفس اللي عندنا. صح له حقهم. صح. هلا المومنت is equal 262.5 times x minus 150 times x minus 3 to the power 2 minus 25 over 3 times x minus 3 to the power 3. إذا مكفيها لتحت. كمان لاحظ هون ليك هون 0، هيدي 2.4 times 10 negative 12 approximately 0. هيدي 0 فيك تحطها 0. هلا صار فيك ترسم the shear and the bending moment. Insert graph. This is it. كل شيء بالاحمر هو shear. So هون shear and bending moment diagrams. كل شيء بالاحمر هو moment. يحول هيك على قد مثل ما طلع معنا. شفت؟ مبلش straight بعدين طالع لماكسيموم بعدين نازل على الزيرو. عم تفهم؟ ايه واضح Yes. واضح. وللشير غريب، للشير طلعت ستريت الشير لاين. مو كان المفروض فيه غلط لانه صح خليني اشوف. جاي ستريت. صح مو كان جاي ستريت. كانه جاي ستريت بس هو مش ستريت، هو منه ستريت. شو خليني اتاكد من الفورمولا. لا هو منه ستريت.
this is not straight شباب، بس لانه هون لانه يا شباب الانكريمنتس هن 0.2 مبين معنا straight. يعني انت اذا بتحط الانكريمنتس هون to be 0.1 بلكي ببين منه straight. خليني اشوف اذا هلا بعمل له بعده مبين straight. تأكد بس من الفورمولا. لا الفورمولا مزبوطة يا براء. لأنه في الأخير اللي هي الإي هذه وش معناها؟ لا هيدي يعني زيرو، هاي زيرو يعني. تمام يا شباب. so this is shear and bending moment. اذا بتركز فيه هو مش جاي ستريت على القد، عرفت يعني جاي شوي هيك مطوش. ايه تقريبا مو ستريت حتى لو تشوف. ايه يعني مش ستريت يعني بس انه هيك طلع. ايه ايه هيك طلع على اكسل. Okay, I'm gonna save this Excel sheet and send it to you. Please don't copy paste it. Try to change values. Maybe you can change colors, you can change increments. عم نفهم مع بعض او لا؟ Yes, sure. yes. So I will save this. JUC sessions final session 7. هيدا question شو؟ أي question كان هيدا 3 أو 4؟ 3. I think it was question 3 لا؟ Yes, it was question 3. هلا ب question 4 زيت الأسئلة يا شباب، زيت الأسئلة تبع question 3. إذا بتتذكروا نحن بلشنا ب question 4 in the previous session. هون أول شيء we were interested in drawing the shear and bending diagram. كمان طلعنا الايكويشنز، اخذنا كاتس طلعنا الايكويشنز and we drew the shear and bending diagram. كمان هون زيت شيء فينا نرسمهم على اكسل. so هون رح احط question 3 بعدين رح اعمل هون question 4. كمان هون رح احط x v in نيوتن بعدين moment in نيوتن متر. الx be the question number 4 it was varying from 0 to قد ايه 3. حط هون 0 كمان this is equal to this plus 0.2 وراح كفي لحديت ما اوصل على 3. مفهوم؟ Yes. الشير فورس باول كات ليك Yes, كانت 108 minus 35x. يعني رح اجي لهون حط equal 108 minus 35 times x. وهيدي اول كات كانت من هون لحديت ل 1.8. This was the first cut and this was the second cut. اذا بنطلع هون ليك عفوا الشير was in كيلو نيوتن. هيدا الشير هون was in كيلو نيوتن والمومنت كان in كيلو نيوتن متر. اذا بنطلع على 45 يا حيون this is 45 زيت الشيء تبع اكسل. المومنت was like this equal minus 17.5 times x squared plus 108 times x minus 271.7. في شيء غلط؟ It's this plus 108 times x minus 271.7. عفوا هيدي هاي لهون هاي لهون هاي لأول وحدة. مزبوط يا شباب؟ ليك هيك لاحظ انه مبلشه ب minus 217.7 يا حيوان 271.7 وخالصه ب minus 134.
مفهوم؟ هلا اعطيني كات الشير is constant it's equal to 45 يعني بتحط 45 هون and it's gonna be constant والmoment is 45x minus 134 بتكفي لحد ما توصل على ال1 which is approximately 0 so فيك تحط هيدي to be 0 مفهوم؟ مفهوم. يس. أستاذ راتب أنا طالع الحين يعطيك العافية. ايه اوكي برا الله يعافيك. هلا هون يا شباب هون شوي طالع غريب الشير تقريبا هو ذاته بس المومنت ليك كيف هذا الخط هون هذا لازم يكون جالس هيدا لازم يكون جالس هن اخذوه لينير هلا لتعملوا جالس هلا ما بعرف كيف يعني هيدي هون يا شباب هاي ركز معي هاي مش لازم تكون هيك هاي كيف لازم تكون لازم تكون واصله هيك بعدين طالعه بعدين مكفيه مثل هون يعني عم نفهم يمكن أنت يس. ضربت حاجة بالفورمولا. لا بس ما هي اخذتها ستريت يا محمد يعني نحن لو مصغرين الانكريمنتس كانت شوي يمكن بينت احلى هلا بشوف اذا بقدر ظبطها بس انه this would be the excel sheet يعني لو خليت 0.1 تقدر مثلا كل ما تصغر الانكريمنت كل ما احلى عرفت خلينا نكفي بالاكسرسايز هلا we need to find the moment of inertia part A خلينا بس البارت الأول صح؟ صح هلا part B عندك هون ال B is equal to 10 سنتيمتر P is equal to 1 centimeter and this is also 1 and this is also 1 and A is equal to 25 how do you find the moment of inertia what's the first step قسمة 3 أشكال. تفضل قسمة 3 أشكال. صح this is 1 2 and 3 we need to find the centroid first يس. so بنحط A1 قد ايه A1 equal 10 times 1 which is 10 A2 it's 1 هاي ال A قد ايه 25 it's 1 times 25 وال A3 هي 1 times 25 وال A total هي قد ايه 50 60 what's Y1 bar هي 1 1 over 2 25 plus 1 over 2 مظبوط which is 27 over 27.5 what's Y2 bar 1 صح plus 25 over 2 صح which is 13.5 Y3 bar هي 1 over 2 which is 0.5 أستاذ ما هو المفروض 26.5 نعم واي بار. صح هاي 26.5 Y bar is going to be equal to 10 times 26.5 plus 25 times 13.5 plus 25 times 0.5 divided by 60 عم نفهم يا شباب او لا بليز مش فاهمين احكينا كلنا فاهمين يا دكتور
So 10.25. This is gonna be y bar. هلا we need to find ix. بدي اجيب ix1 bar و ix2 bar و ix3 bar. What's ix1 bar? 10 times 1 cubed over 12. ix2 bar 1 times 25 cubed over 12. ix3 bar 25 times 1 cubed over 12. Area 1 is 10, area 2 is 25, area 3 is 25. y1 bar minus y bar squared is 26.5 minus 10.25 squared. y2 bar minus y bar squared is 13.5 minus 10.25 squared. And y3 bar minus y bar squared is 0.5 minus 10.25 squared. And therefore ix is equal 10 over 12 plus 10 times 26.5 minus 10.25 squared plus 25 cubed over 12 plus 25 times 13.5 minus 10.25 squared plus 25 over 12 plus 25 into 0.5 minus 10.25 squared بيطلع لك ix is 6586.25. Please recheck the calculations. لما ترجعوا تنقلوا recheck the calculations. تمام؟ تمام. تمام. Part B or part F. What is the location where the maximum bending stress occur? طلع لي على moment diagram. Where's the maximum moment? In point B. Wrong. C. Wrong. كيف C? C is 0 يا محمد. maximum moment at ايه 0 الماين ولا at x equals 0 صح. At A at point A. يعني x equals 0, the maximum moment is equal to 271.7 kilonewton meter. It's minus يعني compression is at the top ولا at the bottom? At the bottom. صح. Compression tension. باتن Part C. The distribution of the bending stress along the location defined at B. In point B. Where is point B هون؟ بعت لي انت بعت لي جعفر للهوم ورك صورة صح؟ بعت لي صورة قلت لي هيدا للهوم ورك. يا اتوقع ايه بفتكر لهيدا نعم. الشيء مزبوط. وين بعتها على الجروب؟ حق السؤال الأخير أتوقع مو حق هذا السؤال. لا حق هيدا السؤال السؤال. الاخير اعتقد. لا هيدا السؤال يا حوي هون. اوكي رح افتح واتساب ويب لانه هون يا شباب مش حاطط لكم البوينتس A B and C. ف this is for this question. شو اذا تطلعوا هون point A is here just above, point B is here just below, and point C is on the neutral axis. The neutral axis وين طلعت معنا؟ على 10.25 هون تقريبا. This is the neutral axis. This is y bar equals 10.25 and this is point C. عم نفهم. Who can tell me what's the bending stress at point B? يكون 1 لا دقيقة It's mxy over I. First of all, is it in compression or in tension? Point B.
كيف تعرف تنشن لا تنشن على انه بوزيتيف. صح تنشن؟ لا انتبه يا محمد. المومنت از لا نيجاتيف لانه نيجاتيف الكompression تحت والتنشن فوق. لو كانت بوزيتيف كان الكompression فوق والتنشن تحت. So point B is in tension. So it's plus M. What's M? M is 217.7 بس بدك تضربها ب 10 to the power 6 لتحولها لنيوتن مليمتر. What is Y of point B? تجيبها. What is Y of point B? 12.5. كيف؟ 12.5. غلط. It's not half the distance يا عبد الله. It's this distance من هون لحديت النيوترال axis. How do you find this distance? 14.25 صح 14.5 25 over 4. 25.5. شباب it's all of this. قد ايه هيدي كلها؟ ناقص 15 ناقص 25 ناقص الواي برايم. صح. It's 26. انتبه it's 26. 26. It's 26 minus 10.25. هي كلها minus هاي من هون لهون which is equal للواي بار. بس بدك تضربها ب 10. ليه ضربت ب 10؟ What are the units in here? شو اسمه سنتيمتر. بدك تحولها لمليمتر. over I is 6586.25 كمان سنتيمتر to the power 4. هي تحولها it's 6856.25 times 10 to the power 4 مليمتر to the power 4. لانه من سنتيمتر لمليمتر times 10 يعني من سنتيمتر to the power 4 لمليمتر to the power 4 times 10 to the power 4. عم نفهم او لا؟ yes. So هاي over 6586.25 times 10 to the power 4 بيطلع لك الانسر in ميجا باسكال. بيطلع 649.73 ميجا باسكال. The last part is to find tau A, tau B, tau C. What is tau A? It is V Q over IT. What is V? كيف جيب V؟ من الدايجرام نفسها. هي اللي من الدايجرام اللي طلعناها من المعدلات مثلا. طلع لي هون شو باخذها؟ 0. كيف زيرو؟ كيف زيرو؟ بتاخذ الماكس. 108 108. صح 108 كيلو نيوتن. What is Q of point A? It's area prime times Y prime. طلع لي على point A. What is area prime? اللي بتكون 10. صح. الاريا above. So الاريا prime هون is the area above point A which is 10 centimeter by 1 which is 10 centimeter squared. بس انتبه بدك تحولها لمليمتر يعني بدك تضرب ب 10 to the power 2 مليمتر squared. What is Y prime? هيدا neutral axis هون. This distance 6.25 من هون لهون قد ايه قلنا؟
26 minus 10.25 هيدي 26 minus 10.25 which is 15.75. So what is going half. صح. So y prime is 15.75 plus half, which is 16.25 centimeter. بدك تحولها لمليمتر يعني 162.5 millimeter. يعني Q is 10 times 10 to the power 2 times 162.5. عم نفهم أو لا؟ Wow. What is T of A? اوكي بيكون 10 ليه مش واحد؟ لأن نقطة فوق. ايه صح فوق. So 10 سنتيمتر بدك تحولها لمليمتر تطلع 100 مليمتر. And therefore tau of A is 108 كيلو نيوتن. بدك تحولها لنيوتن يعني 108,000 نيوتن. So 108,000 times Q which is 16,250 over I which is 6586.25 times 10 to the power 4 multiplied by T which is 100. I need to hear clear from all of you. clear. كلير دكتور. Okay, so this is going to be 0.266 megapascal. What about tau of point B? شو راح يتغير بpoint B؟ thickness بيكون 1. هولي كلهم بضلوا هن ذاتهم 6586.25 times 10 to the power 4. thickness بدل ما يكون 10 سم بيكون 1 سم يعني بيكون 10 ملم. طلع 2.665 megapascal. And the last one, which is tau C, is VQ over IT. What is Q for C? It's area prime Y prime. What's area prime for C? شو بدك تاخذ above ولا below؟ بناخذ above Below. يعني لا بناخذ above. دائما احسن تاخذ above. اذا كان هن ذاتهم اهون لك تاخذ above. So this is point C. عندك هيدي distance 1. عندك هيدي 15.75. عندك هيدي 10. عندك هيدي 1. مظبوط او لا؟ بنقسمها 1 و 2. Area 1 is 15.75 times 1, which is 15.75. Area 2 is 10 times 1, which is 10. And area total is 25.75. This is exactly A prime. هيك؟ صحيح. Y1 bar. What's Y1 bar? بيكون 16.5 على 2. مو واي 1 ايه 2 بيكون 16.25. صح. هيدي 7.875. How do you find Y prime هلا؟ بنسوي مو نسوي تفضل. اول شيء نطلع سنتر اللي نضرب في النجمه. صح يعني بتعمل 15.75 times 7.875 بلس 10 يس يطلع معك الواي برايم. مظبوط يا شباب او لا؟ مضبوط. يطلع 11.1274 سنتيمتر. بدك تحولها لمليمتر يعني 111.274 مليمتر. والاريا توتال هيدي ان سنتيمتر سكوير بدك تحولها لمليمتر سكوير يعني بدك تضرب نضرب في 10 over 2. صح مليمتر سكوير. يعني Q is A prime Y prime. A prime is 25.75 times 10 squared times Y prime is 111.274
0.274. عم نفهمها مش كتير؟ كثير. نفهم. هاي بيطلع مليمتر to the power 3. So tau at point C is V, which is 108 times 10 to the power 3. Q is 286,531.25 over I, which is 6,586.25 times 10 to the power 4. What is T, the thickness at point C? بيكون واحد. لا 10 مليمتر. صح، أنا أقصد 1 بالسنتيمتر. صح. بيطلع لك 46.985 ميجا باسكال. هلا can we sketch the distribution, yes or no? نقدر. You need to draw the distribution. بس هون لأنه it's not symmetric، ركز معي. لأنه هون it's not symmetric, you have to pick another point, which is this point at E. Because the shear stress at E is different than the shear stress at B. عم تفهم؟ لأن الثيكنس بتغير من اللي فوق. مش لأنه exactly لأنه الثيكنس بيتغير من اللي فوق. وكمان لأنه هيدي الديستنس من هون لهون it's not the same as before. It's not the same as this. يعني whenever the system is not symmetric, you have to take another point. So هون we take point E. Again, what is tau E minus? يعني بدك تاخذها E plus E minus. It's VQ over IT. What is Q? It's A prime Y prime. أيها هون لك تشتغل الفوق ولا تحت at point E؟ تحت. تحت. So بناخذ الاريا below. So area prime هون بيكون 25 by 1. هيدا بيكون neutral axis. This is 1. هاي distance 10. لا انتبه 9.25 لأنه العشرة هي من هون من ريفرنس. So هاي بتكون 9. So area prime is 25 times 1, which is 25 centimeters squared, which is 25 times 10 to the power 2 millimeters squared. What's Y prime? بيكون هاف. لا كيف half؟ كيف half؟ بيكون this plus half. صح. It's the distance between the neutral axis and the centroid. مظبوط أو لا؟ مضبوط. So 97.5 millimeter. يعني Q is 97.5 times 25 times 10 to the power 2. 24375 millimeter to the power 3. So tau E minus is 108 times 10 to the power 3 times 24,375 over I, which is 6586 times 10 to the power 4 times T. What is T? 6586.25 هيدا. 9.75 تضربها في 10 ولا في 100؟ عم نحكي عن ال thickness at point E. ايه اقصد لما خذيتها يعني لما تحولها. هاي E minus هاي E plus. يعني بيكون 250. 250 صح. 25 ضرب 10. والتاو E plus شو بتكون؟ بيكون الثيكنس مختلف بس انه بيكون ضرب 10. 10 صح.
Is everything clear؟ دكتور تفضل. يس دكتور. الواي بار يا دكتور هي 9.75 سنتيمتر. الواي بار اي وحده؟ اللي فوق. لا الواي بار هي 10 الواي ايه الواي 1 هذه بعدين نضربها في 10 ولا في 100 عشان نحولها 10. المليمتر. تمام. حولتها هون يا عبد الله. شفتها؟ ايه هاي 0.16 وهيدي 4. هلا صار فيكم ترسموا الشير ستريس ديستريبيوشن. واضح؟ واضح. So at this point, this point, at this point, at this point, and at the neutral axis, this is the neutral axis. هون عندك y، هون عندك tau in megapascal. What is the shear stress at this point and at this point? 0. 0 0. هيدي point E, point C, point B and point A. At point A شو طلع معك؟ 0.266. At point B شو طلع معك؟ شو؟ 2.665. So هون 0.266 هون 2.665. At C شو طلع معك؟ 46.98. At E minus طلعت 0.16. At E plus طلعت 4. خلينا نرسمها هيدي up to a scale 2.655 تقريبا هون. 4 تقريبا هون. So هيك رح يكون الشير ستريس ديستريبيوشن. هيك بعدين هيك بعدين ماكسيموم بعدين هيك بعدين هيك بعدين هيك. Is it clear? Yes, Yes. please. Is it clear? Yes. Everything's clear? Yes. I will stop here for today. I have to leave. The last question, we will see if I can do it. If I can do a session for it, maximum I will solve it by hand and give it to you. Okay? بس Doctor, can you solve it before 12 a.m. دكتور. نعم؟ today? I think deadline will be today 12 a.m. The deadline is today 12. Yes, I see in the look above in the first question. خلاص let's solve it. Let's solve it. Okay. شايفيني انتوا ولا بضوي الضوء؟ لا شايفين. We have a moment like this. Determine the bending stress developed at points A, B, and C. Sketch the bending stress distribution on the cross section. خلينا نبلش بأول part. هيدي تاني part. How do you find what's the first step? دايما شباب first step is find cross sectional properties. يعني find the centroid, find the moment of inertia. عم نفهم؟ Yes. عنا هيدي الكروس section. Yes, دكتور. So we have in here 30, 300, 150, 150, and this is 30. How many parts بدي أقسمها؟ 2 parts. Let's find the centroid. 3 بار دكتور. كيف 3 parts؟ 2 parts أهون لك. اوكي. شفتها جعفر؟ دكتور مسؤول. Y1 bar هي 30 plus 300 over 2 يعني 180. Y2 bar is 30 over 2 يلي هي 15.
والاريا توتال هون شو؟ so 30 times 300 هيدي 9000. 300 times 30 هي كمان 9000. الاريا توتال هي 18000. Now we can find y bar, which is 9000 times 180 plus 9000 times 15 divided by 18,000. Understood? Yes. يس دكتور. from the y bar نقدر نجيب النقطة صح؟ سنتر بار. 97.5 is y bar. نعم شو؟ ما سمعتك. نقدر نجيب السنتر صح؟ ايه اكيد. عن طريق الواي بار. بدك تجيب النيوترال اكسس يا ايه 97.5. هلا بنكفي على الاي اكس. So ix1 bar, ix2 bar, area 1, area 2, y1 bar minus y bar squared, y2 bar minus y bar squared. What's ix1 bar? بسرعة. نفس ذاك 30 بار. times 300 30 cube over 12. كيوب. والix2 bar هي 300 times 30 cubed over 12. A1 هي 9000, A2 هي 9000. Y1 bar هي 180 minus 97.5 squared. وهيدي 15. And if we do Ix, شو عم نفهم او لا؟ يس دكتور. ايه نعم نجمعها انت من نضربها وهذا من نجمع. 1906 نضرب 8 Please check the calculations while you are solving the problem. تمام. جبنا الاي اكس. Now this is the moment. يعني هيك. وين التنشن وين الكompression؟ إذا المومنت هيك. Where is the tension؟ التنشن بيكون التنشن تحت والكمبريشن فوق. صح. This is A, this is B, this is C. What is the sigma at A? It's MXYA over IX. Is A in tension or in compression? كومبريشن. دقيقة شوي. كومبريشن. لا تنشن. ما هون كل شيء compression هون كل شيء tension. So minus المومنت is 105 بس بدك تحولها لنيوتن مليمتر يعني times 10 to the power 6. بعدك شايفني ولا بضوي الضوء؟ لا عادي شوفك دكتور. What is YA? واي اي بيكون كامل يعني 330 صح؟ لا يا حبيبي يا محمد. الواي is the vertical distance between the point and the neutral axis. اوه يعني النقص ايه بتنقص from the y bar. So it's 330 minus 97.5 over I. بيطلع معك الستريس. minus 128 megapascal. What about sigma B? It's mx yb over ix. B, is it in tension or in compression? tension. يعني plus. tension. What is YC? YB, sorry. What is YB? زيرو. راح تخوتني محمد اليوم. كيف زيرو؟ دقيقة
انا قصدي شايفها مش زيرو، لا اللي هي 97.5. It is the distance between the neutral axis and the point. 97.5. Yes. خلاص نفس الواي بار. 100 منعت شويه عشان كذا ملخبط. بسيطة، لخبط قد ما بدك، بدي هيك لخبط. غير هيك ما بتتعلموا. Okay, you should make mistakes and know where your mistakes are. This is going to be plus 53.69. What about sigma C? What's YC? محمد شرف. What is YC? الواي سي بيكون يا طويل العمر بيكون 97.5 minus 30. صح. الحين ماني ملخبط. So 37.17 megapascal. هلا how do you sketch؟ عم بقول لك هون sketch the bending stress distribution on the cross section. How do you sketch the bending stress distribution؟ نحن قلنا انه الشير how does it vary parabolically. مظبوط او لا؟ مش هيك قلنا بالشير it varies parabolically. مضبوط. السيجما it varies linearly. عندك هون سيجما، هون واي. هل تقدر تشرح لنا الفرق بينها يعني ببساطه؟ اللينيري بينها وبين شو؟ هذه اللينيري والثانيه اللي بديتها فيه. ما عم بسمع. انا اقصد الفرق بين اللينيري والبيرمينيين. اللينيرلي يعني ستريت لاين، بارابوليكلي يعني هيك يعني كانه كيرف. ايه 100 بارابوليكلي يعني كيرف. لينيرلي مش كيرف. ليك سيجما اي هون از ماينس 128 يعني هون شي محل. يعني بيكون برا يعني. ايه على الميل الثاني. البي هون بيكون 53.69 والسي بيكون 37.17. وين بيكون على الزيرو؟ نحن شو قلنا نيوترال اكسس؟ بيكون الزيرو اذا كان يعني عليك زيرو. zero and you join them with a straight line. Like this. Linearly, zero on neutral axis. These are positive يعني tension. These are negative يعني compression. عم تفهم؟ That's it. ايه yes clear. كلكم فهمتوا the distribution for the bending stress. Yes. لاحظت انه بالبندنج ستريس سيجما is maximum at the boundaries بينما بالشير ستريس tau is equal to zero at the boundaries. لاحظت؟ يس دكتور. آخر سؤال. If in addition to the applied moment a force of 5 kilonewton is applied perpendicular to the cross section at its center of gravity, what will be the new stresses at the 3 points? صار في عندك force بpart 3 the last part. صار في عندك force acting perpendicular to the cross section. نحن قلنا بالnormal stresses how many types؟ sorry مش how many types. شو اللي بيأثر على الnormal stresses؟ force وmoment. هون a force is applied perpendicular to the cross section. يعني هلا if you need to find sigma at A
it's gonna be sigma force plus sigma moment. What is sigma due to the force? مو B افريج over اللي A. هو Yeah. بي اوفر اي. صح. It's P over A. بس هون لأنه الفورس is compressive it's minus P over A plus sigma moment يلي جبتها من وين أنت؟ من هون يا حيي minus 128. الفورس هون is قد ايه؟ 5 كيلو نيوتن. بدك تحوله لنيوتن يعني minus 5000 over what area do I use؟ الاريا حق شو اسمه الدكتور اللي في السنتر اللي في كل الاريا يا جعفر، كل الاريا، ما هو الفورس عم يشتغل على كل الاريا. هيدي 18000 ده توتال اريا. انت Yes, بس تعمل yes, yes. We get. انت بس تعمل افريج ستريس شو بتعمل؟ فورس اوفر ذا توتال اريا. So over 18,000 minus 128. Do you understand it او لا؟ او بعيد؟ يس دكتور. Yes, we So get. sigma A بتصير minus 128.28 ميجا باسكال. What about sigma B؟ كمان بتصير minus 5000 over 18,000 plus sigma B due to bending يعني plus 53.69. So بتصير 53.41. sigma C شو بتصير كمان minus 5000 over 18,000 plus sigma at C يلي هي 37.17. Is it clear? يس. Please make sure of the calculations that everything's good. I have to go now. إن شاء الله. If you have any questions, let me know. Thank you guys. يعطيك العافيه. Thank you, doctor. يعطيك العافيه ما قصرت. Bye.